So today's topic is fluency. Fluency in spoken English. আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কি করে ফ্লুয়েন্ট স্পোকেন ইংলিশ স্পিকার হওয়া যায়। মানে কি করে আপনি ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন আত্মবিশ্বাসের সাথে। আমি অনেক অডিও শুনেছি এবং ভিডিও দেখেছি, তাতে প্রচুর গ্রামারের এক্সপ্লেনেশন থাকে, কিন্তু যদিও বা সেগুলো খুবই কার্যকরী, কিন্তু after listening all the videos and learning all the grammar, sometimes we even don't feel comfortable to speak in English in front of strangers or in front of our friends or family. So why can't we? কেন আমরা পারি না? অনেক কিছু শেখার পরেও কেন আমরা অনেক সময় ইতস্তত করি? So what is the secret? That is what I'm going to share with you. So a new member has joined, Ajija. Good evening, ma'am. Please say something about yourself. Ajija, can you hear me? Good evening, sir. How are you? Yeah, I'm fine. So have you joined for the first time, or did you join earlier also with me in this type of Sir, live I'm audio? joined earlier. One day Okay, I have joined. okay, no problem. So what do you do? Are you a student? Yes, sir. I am a student and also civil service aspirant. Oh, now I recall you mentioned once you mentioned. So what do you think? Do you think that English we can learn English or we can speak in English very easily if we practice every day at least for 15 minutes? So do you think is it possible for everyone? আমরা কি যদি প্র্যাকটিস করি 10-15 মিনিট করে, তাহলে কি আমরা ভালো ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো? আপনার কি মনে হয়? Yes, sir. Yes, sir. So what are the problems we face when we try to speak? কি ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করি যখন আমরা কিছু বলতে যাই, বা প্রথম বলার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হতে পারে? Sana Hussain is also here, so I request you to join as a speaker. If you like, then you can continue with us by joining as a speaker, or you can listen over audio also. So what are the problems you face when you try to speak? যখন আপনি কথা বলতে চান কি ধরনের Sir, সমস্যার সম্মুখীন? because our environment is not enough to speak in English. So it is my big problem. তো আমাদের ইংরেজির পরিবেশটা আমরা পাই না, তাই তো? সেই জন্য আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে আমাদের অসুবিধা হয়। So this is your Yes, first sir. problem. Yes, we don't find English speaking people all the time around us, so that's why we can't become very natural when we try to speak in English. That is true. But for the bless of cheap internet, we can find that kind of atmosphere. We can listen to good speakers, we can listen to motivational audios, videos, watch grammar lessons. তো এটা একটা সত্যি কথা যে আমরা আমাদের চারপাশে ইংরেজি বলা লোকজন পাই না, বা বলতে গেলে আমাদেরকে সেরকম কেউ উৎসাহিত করে না, বরং একটু হাসি ঠাট্টা করে। ঠিক আছে, হয়তো আমার বন্ধুরাও চাইছে যে আমরা ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করলে সবারই ভালো হয়, কিন্তু আসলে সবাই ভাবে যে আমার ভুলটা ধরা পড়ে যাবে এই বয়সে, আমি জানি না সেটা সবাই জেনে যাবে, তার চেয়ে ভালো না বলাই ভালো। তো এরকম ভাবে মনে ইচ্ছা থাকলেও কেউ আর কি সাহস করে প্র্যাকটিস করতে চায় না। দিস ইজ দ্য মেন প্রবলেম, আই থিঙ্ক। সো Premananda sir is also here, but for the bless of technology and cheap internet, we can find the right kind of atmosphere very easily, because we can watch or we can listen English stuff on our mobile and also in TV also. তো সেই পরিবেশের অভাবটা আমরা কিন্তু এখন দূর করতে পারি, কারণ there are different virtual platforms where you can join and practice with someone as you are doing right now. আমিও চেষ্টা করছি যে এই অসুবিধাটা দূর করার জন্য একটা প্র্যাকটিস সেশনের ব্যবস্থা করার, সন্ধ্যে 8:30 থেকে 9টার মধ্যে, যখন যে কেউ অংশগ্রহণ করে প্র্যাকটিস করতে পারি, এবং আমরা সবাই সাহায্য করবো একে অপরকে নিজেদের ভুলগুলো ঠিক করে নেওয়া। হ্যাঁ, টপিক ডিসকাশন হোক বা এমনি জেনারেল কনভারসেশন হোক, এইসব করে নিজেদেরকে উন্নত করা। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক?
Will it be helpful, Aziza ma'am? Yes, sir, you are very helpful, and you are also our a guide who help us very much. Okay. So Aziza, actually, whatever you study, I think you study in English, isn't it? Or do you study in Bengali? Yes, sir, my subject is English literature in my graduation, and now all study materials is in English. All study materials are in English. So you know lots of words, the terms, and what do the word actually mean. You know all the things, but somehow you cannot connect them when you can connect them very well when you try to express your views. That is the problem, isn't it? Yes, sir, absolutely. I know English, I know English, but can't speak in English. It is my Actually, big fault. অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা হলো আমরা অনেক সময় ইংরেজি হয়তো জানি, একটা টপিকের উপরে ভালো লিখতে পারি, বলতে পারি না। তো এটা কিন্তু আমি বলছি, সবাইকেই বলছি যে ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে দু ধরনের সমস্যা আছে। একটা হলো সঠিক গ্রামার ব্যবহার করে করছি কিনা সেটা, হ্যাঁ, আর যেই টপিকের উপর আমি কথা বলতে চাই সেই টপিকের রিলেটেড আমার ওয়ার্ড গুলো আমি জানি কিনা। হ্যাঁ, এই একটা সমস্যা। আরেকটা সমস্যা হলো স্পন্টিনিউয়াসলি সেন্টেন্স তৈরি করা, মানে একটার সাথে একটা সেন্টেন্স পর 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 আমার মাথায় আসতে থাকবে। সো ফর দ্যাট actually we think we need to know a lot of grammatical rules, and we need to know a lot of words, relevant words on a certain topic. Only then we can speak well. But that is not true. আমরা ভাবি অনেক গ্রামার জানলে বা অনেক স্টক অফ ওয়ার্ড থাকলে তবেই ভালো ইংরেজিতে কথা বলা যায়। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ব্যাপারটা, the matter is completely different. Just don't take the subject as superior subject. Just think that you will have to make the other one understand what you want to say. তো যদি আপনি ভাবেন যে আমাকে আমার কথাটা জানাতেই হবে যেরকম করেই হোক, যাকে বোঝাতে চাইছি সে তাকে কথাটা বলতেই হবে এবং সে আমার ভাষাটা বোঝে না, বাংলা হিন্দি বোঝে না, সেক্ষেত্রে যদি আপনি প্রথমে শুরু করেন যে ওয়ার্ডের সাথে ওয়ার্ড জুড়ে, ভুল গ্রামার হোক বা যাই হোক, সেগুলোকে যদি জুড়ে জুড়ে বলতে থাকেন, আস্তে আস্তে কি হবে, আমাদের ব্রেন কিন্তু হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে ইংরেজি ওয়ার্ড গুলোকে দ্রুত কালেক্ট করা, দ্রুত সাপ্লাই দেওয়া। It is actually the process of training your brain. It is always not like that you lack the grammatical knowledge or you lack the knowledge on words for which you cannot speak. It is not like that. It is actually you are not trained. You didn't train your mind. You didn't train your brain properly to recollect the knowledge in English or in grammar or in stock of words. So that's why you can't actually create the sentences in real time to express your views on a certain topic. So the solution is very simple. You just need to practice. You just need to force yourself to to add word after word or sentence after sentence. তা আসলে কি হয়, এগুলো আমরা যেহেতু আমাদেরকে মানে আমরা প্র্যাকটিস করি না, সুতরাং আমাদের ব্রেন এই ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত না। খুব দ্রুত আমাদের মাথায় ওয়ার্ড গুলো আসে না, বা আমাদের মাথায় খুব দ্রুত ইংরেজি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা মাথায় আসে না, যেটাকে আমরা ইউজ করে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। So Mr. Sukhdev is here, Mr. Manoj is here, Shilpa is here. So I invited all of you to join as a speaker, but I think there might be some technical issues because you are not joining as a speaker. Though I know Manoj is always eager to participate, but it could be that he is in duty. That's why he is just listening. He is not joining as a speaker. So if the situation is so, then please let me know in the comment box. Hello, sir. Silpa mentioned hello, sir. So please join. Manoj join as a speaker. Good evening, Manoj. Yes, sir. Good evening. Okay, how are you? Yes, sir. I'm fine. So, what about you? Are you fine, sir? Yeah, no, I am fine. That's why I started recording this voice, and I'm trying to hold a session for practicing spoken English. I was just talking with Ajija. She is a civil service aspirant. So I think for you, the communication skill is very much important. You have to know that
you know, then it will be helpful for in your service, isn't it? Adija ma'am. Sir, I can't hear you. Technical Okay. issue. What is the problem? Manoj, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. But I think that I am not clear to you because I am right moment in office. So, am I audible to you or not, sir? Yes, absolutely. You sound very good. Your sound quality is good. So Okay, sir. Shilpa Chakravarti is here. Mr. Shukdev is here. So I just first of all for practice I want to ask you to say something about Raksha Bandhan. Manoj first say something about Raksha Bandhan today. We celebrate Raksha Bandhan. We wear actually celebrate as a festival. So what is the importance of this festival or of this become Muslim? So what do you want to say about Rakhi? Okay, sir. Actually, Raksha Bandhan, we celebrated this festival, and basically in north and west and east part of India, it is largely celebrated. And Raksha Bandhan, it is started Rabindranath Tagore, the first Nobel laureate in Asia. I think in 1931 he got the Nobel Prize. I think so. So actually he started this festival for the bonding between the Hindu and Muslim community to bring them uh, uh, unity actually. So nowadays we celebrated this festival as a traditional way, and yes, our sisters likely to tie Rakhi on her brother's wrist, and brothers also promise her to save from all kind of dangers, and we likely to gift something to our sister. And not only brother and sister, we also celebrate, we can also celebrate this festival with our colleagues, friends, etc. So actually first time it was started by Rabindranath Tagore to bring all the community, basically Hindu and Muslim, to bring unity, and now it is celebrated as a traditional, I think so. Thank you, sir. Okay, so Shilpa is here. Shilpa, would you like to say something on today's occasion, Raksha Bandhan? Shilpa. Good evening, Hello, Shilpa. sir. Hello, sir. Yeah. Yes. Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Yeah. Thank you so much, sir, to take this opportunity. First of all, Raksha Bandhan is created by Rabindranath Tagore, and he makes a beautiful moment for us today, and mm, আর কি বলবো স্যার বুঝতে পারছি না। Okay, no problem. So Shilpa, say something about yourself. What do you do? Are you a student or is it the first time you join this session? Yes, sir. Yes, sir. I'm student and I first joined. So what are you studying? Hello, sir. What are you studying? Yes, so what are you studying? I have completed my master degree and now I am in training.
in bank, and my reading writing skill, sorry, my writing skill is very good, but my speaking skill is very bad, sir. So it's my big problem in Okay, spoken. the solution is very simple. You need to practice again and again. Okay. So Yes, sir. whatever you write after just completing your writing, you just try to speak on the topic you just wrote. So this Yes, will sir. help Yes, you sir. because you have already created the sentence in your mind. Sentence is in your mind, so you know the words, you know the points, and you just need to utter those sentences. Don't memorize the sentences as it is written. Just try to recreate this whole paragraph. Can I write? Can I write, sir? Yes, you can write. No, I am just suggesting when you write it or write a certain topic, then Okay, sir. after just writing, when you finish your writing on a certain particular topic, just try to speak those sentences. Where It I will where am I right, sir? No, not now. I am not telling you to write down now, right now. I am just telling that as you mentioned that I am good at writing. So that is what I was suggesting. To Okay, okay. write down something on I paper. can I can write in English, but I am not comfortable with speaking. That's my No, if you are not comfortable as you are not practicing. If you start practicing, yes, sir. gradually you will be comfortable. Gradually you will Yes, be sir. comfortable. The only secret is that you need to do it. In Yeah. at least if you find none, then you can talk to yourself. You can practice with yourself as well. So when you Yes, think sir. over a topic, when you think over a topic, that is you or you are already practicing spoken English. You just uttering those sentences, but you are creating the sentences in your mind. So thinking is also a kind of practice. Okay, so you can choose a topic, and if I am asked to say something on that topic, what would I say? This is also a part of practice. Yes, sir. Do you understand me? Yes, Have you sir. understood? Absolute. I absolutely understand. তো আমরা যখন যদি অনেকে আছে বলে যে আমি ভালো বুঝি, আমি ভালো লিখতে পারি, বলতে পারি না, তো আমি তাদেরকে বলবো আপনারা যদি ভালো বোঝেন এবং সেটা লিখতে পারেন, লিখে নিন। লিখে নেওয়ার পরে সেই টপিকটাই আবার তাহলে বলার চেষ্টা করুন। তাহলে আপনাদের কি স্যার হবে, ব্যাপারটা সহজ স্যার হয়ে যাবে। স্যার আমি ফার্স্ট টাইম এরকম ভাবে লিখেই নিচ্ছি, তারপরে বলার চেষ্টা করছি, কারণ প্রথম একটু প্রবলেম আসছে আমার। But don't depend on that for long. Don't depend on that for long. It is you need crutches when you are injured or when you are just trying for the first time. But it is not for your whole life. You have to remove your crutches and walk alone, walk by your own legs. Okay, so it is just you should take. Suppose you start learning swimming, so at first you can take the help of a tube or someone in the beginning, but your target will be that I will swim without the tube or without the person who is holding my his hands. So that is the ultimate target. So if you translate or if you write down and then speak on the topic again, so it is a good way to start with, but you should not continue this process your whole lifetime. Okay, because in স্যার a real you won't get paper to write down and then you স্যার write. ক্যান আই স্পিক সামথিং, স্যার? Yeah, obviously you're always welcome. হুম, স্যার বলছি যে বেসিক মানে ইংলিশে স্পোকেন ইংলিশ বলার জন্য কি কি জিনিস মানে আমাকে ফার্স্টে জানতে হবে, একটু যদি বলে দেন। এটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন সবাই করে, আমার খুব ভালো লাগে শুনতে। আসলে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমরা যদি একটা নিয়মও জানি, if we know only the simple rule like simple present tense, like if I say I like chocolate, so this is the simplest form. What is the structure of the sentence? Subject, verb, and object. If you know only this rule, even then you can start to speak. Literally, you can learn other rules in variety every day. Okay, so there are no such uh, certain hard and fast that you first need to learn such, and you need to collect one word or only then you can speak. There is no such hard and fast rules. In my opinion, you can start at any level. You can start at any level.
and then you can gradually improve yourself. But I think if you want to speak correctly, then you need to understand passive and active type of at least 3 or 4 present and continuous, simple present, and uses of those sentences. I am not telling you change the entire structure. So another person has joined, Mr. Sanjoy. Would you like to say something about yourself? Ajija ma'am, would you like to say something about today's topic, Raksha Bandhan? Are you there? Yes, sir. Would you Yes, like sir. to say? I am audible. Yeah, absolutely. Please say Yes. something about this topic. Generally, Raksha Bandhan means the bondage between brother and sisters. But first time, it is started by our Nobel Prize winner in literature, Aaron Tager. In 1905, when our country is divided into two parts, then Aaron Tager started Raksha Bandhan to pay gratitude, fraternity, and unity. Main object is unite us. Okay, please carry on. Yeah, Ajija, you are speaking good. Please continue if you like. That's enough, sir. এগুলো ফার্স্ট টাইম দেখে ভয় করছে, ওই জন্য কি বলছি না বলছি নিজেই বুঝতে পারছি না। No, you are speaking very good. I think there are not so much mistakes. You could have mentioned it was first celebrated in the past tense, but if you speak in a present, that is not incorrect. You can simply narrate some story of past events in the present form also. So that is the idea. You just need to start somewhere. If you start well, then it is half done. আসলে আমরা কি করি, কি মানে এত নেগেটিভ চিন্তা করি, কে কি বলবে, কে কি ভাববে, ভুল হবে না ঠিক হবে, এত কিছু না ভেবে যদি আমরা শুরু করে দিই, তাহলে কিন্তু মানে রোজ 10 মিনিট 15 মিনিট সময় ব্যয় করলেই, if we just spend just 10 or 15 minutes a day, you will find the difference within couple of weeks. তাহলে কিন্তু আপনারা দেখবেন সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে নিজেদের মধ্যে পার্থক্যটা অনুভব করবেন যে অনেকটাই ব্যাপারটা সহজ লাগছে। ঠিক আছে? So you just need to practice. And the other things you can learn very easily. Suppose about grammar or about accent or about relevant phrases, idioms, words. This can be learned very easily once you start. But what we do, we work out on all these things, but we never start speaking. So that is the problem. So Mr. Sanjay, are you there? Are you here? Can you listen me? Yes, sir. Hello. Big Raksha. Sir, today I'm listener. So, where are you? What do you do? Okay, I think he is in a noisy place. That's why he is not intended to say something. He is not interested. Yes, sir. Yes, sir. No, please mute yourself. Ataur is here. I asked her to join as a speaker, but he didn't join. So he likes to continue as a listener, I think. Okay. Shilpa is also here. Okay, so what I was just saying, that if we start speaking and if we start speaking with simple structures, not with very complex sentences, if we start speaking, আমরা যদি শুরু করি খুব সহজ কোনো সেন্টেন্স মানে স্ট্রাকচার দিয়ে কথা বলা, তাহলে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে ইংরেজিটাকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি। যেমন যদি বলেন যে সহজ বলতে কি, সহজ বলতে আমরা দেখবে যে অনেক সময় ছোটদের অনেক গল্প দেওয়া থাকে সিম্পল পাস্টের উপরে, ঠিক আছে, বা অনেক সিম্পল প্রেজেন্টের উপরে একটা গল্প দেওয়া থাকে, গল্পটা পড়লাম,
পরে আমি কিছু পয়েন্ট মাথায় রাখলাম যে এই লাইনের পরে এই পয়েন্ট গুলো আমি মেনশন করবো, ওয়ার্ড গুলো সেখান থেকে পেয়ে গেলাম। এবার পুরো গল্পটাকে মুখস্থ না করে সেই গল্পটাই নিজের মতন করে ওই ওয়ার্ড গুলো নোট করে নিলাম, কোনো একটা জায়গায় একটা কাগজে লিখে নিলাম, সেই ওয়ার্ড গুলোকে দিয়ে এবার পর সেই গল্পটাকে আবার যদি রিক্রিয়েট করি নিজের মতন করে, কোনো বড় সেন্টেন্সকে ছোট করে বললাম, বা কোনো একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে বা জয়েনিং করা আছে, সেগুলোকে একটা বড় সেন্টেন্সকে ভেঙে ভেঙে 3টে ছোট সেন্টেন্স বললাম, এইভাবে যদি আমরা বলা শুরু করি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই জিনিসটা আমরা আয়ত্ত করতে পারি। প্রথম হচ্ছিল ফ্লুয়েন্সি। ফ্লুয়েন্সি মানে আমি যখন কথা বলবো তখন আমার কোনো ওয়ার্ডের অভাব হবে না মাথায়, ঠিক আছে, মানে ওয়ার্ড গুলো রিলিভেন্ট ওয়ার্ড গুলো মাথায় আসতেই থাকবে। সো ফর দ্যাট ইউ জাস্ট নিড টু স্পেন্ড 15 মিনিটস আ ডে। অনেকেই বলে আমাদেরকে ডেডিকেটেড হতে হবে, ডুবে থাকতে হবে, এই সেই হাবি যাবে। আমি বলি না, আপনি যা করছেন করুন, সাথে 15টা মিনিট সময় দিন প্রতিদিন। 15টা মিনিট সময় দিন, হয় ইংরেজি রিডিং পড়ুন, নয় কারোর ইংরেজি শুনুন, বা নিজে নিজে ইংরেজি বলার চেষ্টা করুন। যদি বলার কোনো জায়গা না পান, নিজের সাথে নিজে কথা বলুন, ঠিক আছে। তো এইভাবে 15টা মিনিট করে যদি সময় দেন, তাও 15টা মিনিট একটা স্ট্রেচ নয়, একসাথে নয়। যখন 2 মিনিট সময় পাচ্ছেন, 2 মিনিটের জন্য একটা আর্টিকেল পড়ে নিন। ফেসবুকে কোনো একটা লাইন দেওয়া আছে, লাইনটা 2টো লাইন পড়ে নিলেন, পড়ে নিয়ে জাস্ট নোটিস করুন যে এই ওয়ার্ডটার মানে আমি জানি না। আবার একটা কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন, আবার যখন 1 মিনিট সময় হাতে পেলেন, সেই 1 মিনিট সময় সেই ওয়ার্ডটার মিনিংটা গুগল করে দেখে নিন যে বাংলাটা কি, এবং তার কিছু সিনোনিমস দেখে নিন যে এই ওয়ার্ডটার পরিবর্তে আমি অন্য কি ওয়ার্ড বলতে পারি। আবার ও রাত্রে শোয়ার আগে 5 মিনিট সময় হাতে রয়েছে, কোনো কাজ করতে করতে আমি বসে রয়েছি, মানে কারোর অপেক্ষা করছি বা কিছু করছি, যখন আমি অ্যাক্টিভলি মানে মাথা দিয়ে কোনো কাজ করছি না, বাসন মাজছি বা বাচ্চাকে স্নান করাচ্ছি, কিন্তু সেই সময় তো আমরা মাথার তো কোনো কাজ নেই, মাথা তো ফাঁকাই, হাত দিয়ে কাজ করছি। সেই সময় যে লাইনগুলো আমার মাথায় আসছে সেগুলোকে যদি আমি বাংলায় না বলে ইংরেজিতে বলতাম, তাহলে কি বলতাম, সেভাবে নিজের মাথায় সেন্টেন্স গুলোকে তৈরি করার চেষ্টা করুন। তো এইভাবে যদি আমরা আমাদের অবসর সময় বা কাজের মাঝে মাঝে 1 মিনিট 2 মিনিট করে ব্যবহার করতে শুরু করি এবং এটাকে একটা হবি করে নিই, তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত আমরা এই ভাষাটাকে রপ্ত করে ফেলতে পারি। যদি বাঙালিরা হিন্দি বলতে পারে, আমার মনে হয় বাঙালিরা ইংরেজিও বলতে পারে, কোনো ব্যাপার না, এটা ভাষা ছাড়া আর কিছুই না। So that is what I was saying, and from the next session I will try to teach you some phrases or words or grammatical rules. এই পরবর্তী সেশনগুলোতে আমি ভাবছি যে কোন একটা নির্দিষ্ট গ্রামারের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই কোন একটা টপিকে সেই রুলসটাকে ব্যবহার করতে বলবো, বা কিছু ওয়ার্ড আপনাদেরকে সাজেস্ট করব, সেগুলোকে ব্যবহার করে আপনারা একটা টপিকের উপর কথা বলবেন, তাহলে মনে হয় বেশি ভালো হবে। So that is from my side. So if you like to say something, Mr. Manoj, please suggest. Mr. Manoj, are you here? Can you listen me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Okay, so would you like to suggest something? Okay, sir. As you said that, yes, Sir, I You can, agree with you. Okay, Mr. Sanjay, from next, I will try to support you through some words. Yes, sir. Yes, sir. I am outside of the room. I think that will help. So Shilpa, what do you think? Would you like to add something? What you actually expect from this kind of session? Shilpa ma'am. First of all, I am very new for your class, and second of all, sir, I really agree with you. মানে আস্তে আস্তে সবকিছুই জানতে হবে, শিখতে হবে, তো এটাই। ক্লাসে আপনার থাকার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। কাল থেকে 8:30 থেকে হবে তো স্যার? 8:30 থেকে 9টার মধ্যে আমি করার চেষ্টা করব। আর আর এগুলো, এই সেশনগুলো প্রত্যেকটা সেশন কিন্তু রেকর্ড করে আমি আপলোড করব। যদি আচ্ছা, আপনার কারো অবজেকশন থাকে বলতে পারেন, ঠিক আছে, তাহলে আমি করব না। ওকে, না না, প্রবলেম কিছু নেই স্যার। কারণ আমার মনে হয় তাহলে অন্যরা যখন শুনবে পরে তাদের পক্ষে একটু হেল্প হবে, তাই না? একদম 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 স্যার। ওকে, এন্ড Ajija, would you like to say something? স্যার আই থিঙ্ক ফার্স্ট অফ অল একটা বেঙ্গলি সেন্টেন্স বলবেন আপনি, আমরা সেটা ইংলিশে ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করব, বা আপনি একটা ওয়ার্ড বলুন যেটা দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবো। তো এইভাবে যদি আমরা একদম ফার্স্ট থেকে শুরু করি, তো ইনিশিয়াল স্টেজ থেকে শুরু করলে আমার মনে হয় আরো একটু বেটার হতে পারতো। মানে Okay. যদিও আমরা হয়তো ওই এজটা পেরিয়ে চলে এসেছি, কিন্তু স্যার শেখার তো কোনো শেষ নেই বা বয়সও নেই। তাহলে আমার মনে হচ্ছিল যদি এভাবে করি তাহলে একটু ভালো হতো। Okay. I will give you some words and some points, and you will elaborate it.
but I am against translation. Please don't mind. If you once you start translating, you can be a good English writer, but cannot be a good speaker, because if you always depend on translation, then it will be very tough to reply in real time. So translation is not a good way to learn spoken English. Though for the beginners it may be helpful, but for a limited period of time. Okay, just try to create the sentence directly into English. Don't try to translate them, because if you translate, then it will take too much time to respond. তো আমাদের ট্রান্সলেশন আমরা প্রথম দিকে হয়তো শিখতে পারি বা প্র্যাকটিস করতে পারি, কিন্তু আমি বলবো ট্রান্সলেশন না করাটাই ভালো। কারণ ট্রান্সলেশন করলে কি হয়, এটা Yes, অনেকটা sir. সময় নিয়ে নেয়। আমি প্রথমে একটা লাইন আমি বাংলায় ভাবলাম, তারপরে সেটাকে কি ওয়ার্ড চিন্তা করলাম, কোন টেন্সে হবে ভাবলাম, তারপরে সেটাকে সেন্টেন্স তৈরি করলাম, তারপরে বললাম। তো এটা রিয়েল টাইমে কথা বলার ক্ষেত্রে খুব অসুবিধা। তার চেয়ে আমি ঠিক বলি বা ভুল বলি, কিছু ওয়ার্ডকে ডাইরেক্ট আমি ইংরেজিতে তৈরি করার চেষ্টা করবো। যেমন আমি যদি বলি স্যার ম্যাঙ্গো, হ্যাঁ স্যার, আপনি একদম ঠিকই বলেছেন, বাট আমি এটা একদম বিগিনার্সদের জন্য বললাম, আমার প্রয়োজন নেই তো, আমি মোটামুটি পারি এগুলো। ঠিক আছে ঠিক আছে, সেটা ব্যাপার না, আমি সবার ক্ষেত্রে বুঝি। যেমন আমি যদি বলি ম্যাঙ্গো দিয়ে আপনি একটা সেন্টেন্স বলুন, ডাইরেক্ট ম্যাঙ্গো দিয়ে যে কোনো একটা সেন্টেন্স বলুন। ম্যাঙ্গো ইজ আওয়ার ন্যাশনাল ফ্রুট। That is a good sentence. Mango is our national fruit. You get some new words also. National fruit, national animal, national fruit. Okay, so and if I ask you about national, create another sentence with national, or you can start with fruit. So create another sentence with fruit. I like fruit too much. Yeah. So that could be the another way to practice. Just like Antakshari. আমরা যেমন গানের সময় করি না, একটা গান করলাম, একটা লাইন বললাম, তারপরে শেষের শব্দ দিয়ে আরেকটা গান তৈরি করলাম। তাহলে আমরা ইংরেজিতেও তাই করতে পারি। কোনো একটা যে কোনো একটা ওয়ার্ড বেছে নিয়ে সেটা দিয়ে 5টা সেন্টেন্স তৈরি করলাম। সেই 5টা সেন্টেন্সের মধ্যে আমি আরো কিছু নতুন ওয়ার্ড পেয়ে গেলাম, সেগুলো দিয়ে আমি আরো কিছু সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করলাম। প্রথম অবস্থায় কি করব, আমি যত পারবো সেন্টেন্স তৈরি করবো, সেগুলোর আমি রিলিভেন্স চিন্তা করবো না, তাৎপর্য চিন্তা করবো না, সেগুলো খাটবে কি খাটবে না, সব বলা যায় কি যায় না, এগুলো না। জাস্ট আমার ব্রেন এবং নার্ভকে আমি প্র্যাকটিস করাবো খুব দ্রুত শব্দগুলোকে কালেক্ট করা। যদি আমি প্র্যাকটিস করতে থাকি সেন্টেন্স তৈরি করা, তাহলে কি হবে, আমার ব্রেন খুব দ্রুত আমাকে ওয়ার্ড সাপ্লাই দেবে, ঠিক আছে, এবং আমার খুব দ্রুত আমাকে একটা কোনো রুল ব্যবহার করে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে সাহায্য করবে। দ্যাট ইজ দ্য সিক্রেট অফ ফ্লুয়েন্সি। ইউ জাস্ট নিড টু স্যার ইউর ব্রেন। ওকে, ইয়া শিল্পা। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে আমরা যখন একটা মেক সেন্টেন্স করি মানে লেখার ক্ষেত্রে, আর আমি দেখেছি স্পোকেন ইংলিশ বলার ক্ষেত্রে টোটালি আলাদা। মানে এত হ্যাভ বিন হ্যাড বিন এরকম স্যার অনেক সময় তো ইউজ আমরা করিই না, মানে টেন্সের যে ভাবগুলো হয় আর কি স্পোকেনে। না না, আমি সেটা এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলবো। সো দেয়ার ইজ আ মিথ দ্যাট উই ডোন্ট নিড গ্রামার অর উই ডোন্ট নিড টু এক্সপ্লেন লট অফ থ্রুথ সেন্টেন্সেস। ইয়া, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট সাম এক্সটেন্ট। তো আমরা কি হয়, অনেক কোনো একটা সেন্টেন্স যখন আমরা বলি, হয়তো পুরো সেন্টেন্সটা বললাম না, ঠিক আছে, আমরা একটা পার্ট উড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সেই যে সেন্সটা, সেই সেন্সটা কিন্তু একটা ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে যায়। তো সেই জিনিসটা যদি আমার না জানা থাকে, তাহলে কিন্তু আমি সেন্টেন্সটার মানেটা ঠিক ধরতে পারবো না, ঠিক আছে। পুরোটা হয়তো আমি বললাম না একটা সেন্টেন্সে। যেমন আমি বলছি যে কোনো একটা যেমন আমরা অতীতে শুরু এখনো চলছে বোঝালে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলি, যেমন ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, ঠিক আছে। আবার যদি শুধু সাধারণ চলছে বোঝায়, তখন শুধু অ্যামিজার দিয়ে আইএনজি করি, যেমন ইট ইজ রেইনিং। স্পোকেনের ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারে আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং, আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং, আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু যখনই আমরা হ্যাভ বিন বলবো, তখনই কিন্তু ধরে নিতে হবে যে সে অপেক্ষা করছে এখন না, নিশ্চয়ই অনেকটা সময় ধরে। আমি পুরোটা কিন্তু বললাম না for 5 hours, for 10 years. Okay, কিন্তু but you need to know, you may not apply all the rules word by word, but you need to know them to speak or to understand someone. কি আমি বোঝাতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমি আজকের জন্য এখানে শেষ করছি সেশনটা। আরো কিছু ট্রিক্স আছে, সেগুলো আপনাদেরকে আমি শেয়ার করতে চাই। এবং আপনাদের যদি ভালো লাগে, আমার এই গ্রুপটার তে আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে, আমার একটা ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। সেখানে গিয়ে আমার অনেক মানে গ্রামার নিয়ে আমি বাংলায় খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এবং কিছু আইডিয়াস আমি আপলোড করে রেখেছি, কিছু লাইভ ক্লাস আপলোড করা আছে যেগুলো আপনারা শুনতে পারেন, ঠিক আছে। এবং কোনো ফিডব্যাক থাকলে আমাকে জানাতে পারেন, আমি অবশ্যই রিপ্লাই করবো। Ataur has joined at the last moment. So good evening, Ataur. जी, Good evening. Good evening, sir. So how are you?
I'm fine, and you? So you were listening you were listening for some time. So what's your idea? Do you want to suggest something? How to become a good speaker or fluent speaker? Would you like to say something? First of all, especially thank you for giving me chance to say about something, and I thank also all of my viewers and listeners. Uh, I think it is very good, and it will be very helpful to us that you have created in this group, and I watch and I will watch your videos in every day. Okay. Okay, Mr. Ataud. So what do you do? Actually, I'm a teacher at primary school. I'm a school teacher. Oh, that is great. So, so please stay with us. Today, I think we are already we are going to conclude this session. So tomorrow, try to be with us. Okay, Yeah, from 9 p.m. yeah, Thank I have you. listened, all of you. Okay, okay. Thank you. Thank Thank you you, all of sir. you for joining this session. Thank you. Thank থ্যাংক you, ইউ Mr. স্যার। Bul- স্যার আপনার, স্যার বলছিলাম আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা একটু বলে দিলে ভালো তো, আমি ওখানে বুঝতে পারছি না কোন নাম্বারটা। ঠিক আছে, আমি গ্রুপের শেষে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা আপলোড করে আমি মেসেজে দিয়ে দিই, এখানে এর ইনবক্সে দিয়ে দিচ্ছি, জি জি কমেন্টে। স্যার, আরেকটা যারা জয়েন করেছেন ও সবাইকে নিয়ে একটা গ্রুপ করে দেন স্যার, সবাই একটু প্র্যাকটিস করতে পারবো। We already have a WhatsApp group where you can join and practice with us. I am just going to share you the link. Okay. স্যার, আপনি আমাকে অ্যাড দিয়ে দিয়েন স্যার। স্যার আচ্ছা, লিঙ্কটা কোথা থেকে পাবো আবার? লিঙ্কটাও এই 6291, আপনি আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপের 6291730645, আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ স্যার নাম্বার, আরেকবার। আর লিঙ্কটা আমাদের এই ফেসবুক পেজের গ্রুপের ইনফরমেশনও দেওয়া রয়েছে। সাথে সাথে আমি লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে আরেকবার আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্কটা এখানে আমার কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেবো এখন। আচ্ছা, আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সো দ্যাট ইউ ক্যান জয়েন, বাট দেয়ার ইন দ্য গ্রুপ ইউ ক্যান নট স্পিক বেঙ্গলি বিকজ দেয়ার আর মেনি members who are from other states, and I have decided that no one should use any other language except English. If you want to ask anything in Bengali, then you can actually ask me directly in my personal WhatsApp number, but not in the group. So I have just shared my WhatsApp group link here in the comment box. Please check it out. And you can স্যার, yeah. স্যার বলছি যে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে গেলে মানে কি কি প্রথমে স্টেজ কি রয়েছে, ধাপ কি কি করতে হবে, এটা আমি যদি আজকে একটু বলে দেন। একটু বলেছি, আমি পরের দিন আবার বলবো, হ্যাঁ, নাহলে আজকের ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আসলে স্যার আমি অনেক পরে জয়েন করেছি তো এই জন্য আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রোজই একটা করে সেশন করার চেষ্টা করবো 8:30 থেকে 9টা। আপনি থাকুন আমাদের সাথে, আমি পরের সেশনে আবার এটা নিয়ে আলোচনা করবো। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ ফর আগামীকাল জয়েনিং। কয়টায় আরম্ভ করবেন স্যার? হ্যাঁ, আগামীকাল কয়টায় ক্লাস হবে? 8:30 থেকে, সন্ধ্যা 8:30 থেকে।